Step into a brighter future at Better You School, conveniently located in Barnabas along the Nakuru-Nairobi Highway. We are ready to nurture young minds from playgroup to class 1, providing a foundation for a lifetime of learning in a serene Christian setting. Enroll in the ongoing January intake and take a step into a world of discovery and growth. Located just 400 meters off Ruby's petrol station, on the way to Luna Hotel, we are at the Chosen Generation Church Barnabas Sanctuary. To secure your spot, call 0790-899-899 or visit us at the Chosen Generation Church Barnabas. Better You School, bettering your future. Yes, everybody, good morning. Welcome to Mamlaka Breakfast Show. My name is Nyongesa Derek. Sorry for that. It's a Monday na leo ni siku ya Jumatatu, na hivyo basi kama ilivyo desturi, siku hii siko peke yangu, niko na mwenzangu Daniel Kihoro. Good morning, sir. Morning, how are you, bro? Niko salama. How about you? I'm good. I'm doing great, and today is another day, 15th of January 2024. Yeah, wanasema ni mwezi wa Januari ambao una siku 35. Naam. Ukisema 35 na maisha ni mwezi ambao hauishi. Mwezi wa Januari siku zote wa Kenya wanalalama kwamba ni mwezi ambao unachukua muda mrefu sana kukamilika. Kiukweli mwezi wa Januari ni mwezi ambao kweli inakuanga na vitu vingi zaidi. Ile utapita. Kama wanasema kama kwa kweli kama mwaka 2023 ulikwisha hadi mwaka huu mwaka 2024 utapita. Sasa hivi tupo katikati ni tarehe 15. Kwa hiyo kumaanisha imebakisha siku 15. Imebakisha siku 15 kutamatisha mwezi huu wa Januari. Naam. Hii weekend mambo yamekuwa vipi? Mambo yamekuwa fiti and I've been doing good. My day has been great. This morning nimekuwa I had some pressure. I remember ilikuwa 6:50. I was still in my house. 6:50 bro. Hey, my friend. Niko kwa nyumba yangu bado. Before nifike kupanda gari ndio nianze usafiri ilikuwa karibu saa 1:20 nikasema leo Derek ataenda kunimaliza, but we thank God that I'm here with you and we believe that everything is going to be okay. And as you can see, I'm doing good today. Bila shaka pia mimi nami nimekuwa na shida ya mafua kidogo, lakini tunashukuru Mungu tumeweza kuiona siku nyingine. Na kuweza kuona kwamba hadi tunaweza kutokea kwenye runinga, tunaweza kuzungumza nawe, basi tunasema kwamba hiyo sio nguvu yetu. Ni nguvu ya Mwenyezi Mungu, na kuhakikisha kwamba anatuongoza hadi tunaweza kufika hapa kuweza kuwazungumzia. Tumekuwa na mambo mengi ambayo yameweza kufanyika hii weekend. Upande wa sporti, timu ya Chelsea ikaweza kupata ushindi, na heko sana kwenyu. Najua hukufuatilia, lakini ni habari nzuri sana kwako kwa sababu unaweza kupokea ushindi mikononi mwa wana Fulham kwa bao 1-0. Hiyo ni kweli, and I'm a big fan of Chelsea. And for the first time nakuja leo show nikiwa nimesmile. Okay, fine. For those who don't know how we do it, this is how we are going to do it. This is Mamlaka Breakfast. My name is Nyongesa Derek alongside Daniel Kihoro. Tuko live pale kwa YouTube, Facebook. Share your thoughts, your opinions pale tuweze kushirikiana. Kumbuka kama ilivyo desturi, basi tutakuwa tunaingia katika gazeti zetu za siku ya leo. We also have advertisement. Tuko na Nakuru College of Commerce and Hospitality, Better You School. We have East Africa Cosmetics, Pegwa Enterprise Limited, Engineers Land and Properties, Eastline Enterprise and New Lands and Properties. Hizo basi tutakuwa tunakushirikisha uweze kuzijua haswa zinasema nini, lakini kwa sasa tukaweze kuanza na advertisement ya Nakuru College of Commerce and Hospitality, tukijitayarisha kuweza kuingia katika gazeti zetu za siku ya leo. Nakuru College of Commerce and Hospitality offers comprehensive education ranging from artisan levels to advanced diplomas. Our courses cover food and beverage production, catering and accommodation, pastry and baking, culinary arts, tour guiding and operation, tourism and business management, fashion and design from artisan level to higher diploma, sales and marketing, banking and finance, accountancy, business management, ICT, CPA courses, hairdressing and beauty therapy, cosmetology, electrical engineering and installation. We also provide short courses in public relations, event management and entrepreneurship, as well as language classes in Spanish, German, French, Chinese, and sign language and interpretation. Our accredited examining bodies include NEC, ICM, CASNEB, NITA and KISM. Accommodation is available for out-of-town students. We offer full-time, part-time and online classes. For more information, visit us on the 4th floor of Equita House, Nakuru.
Contact us at 0727 424 698 or 0721 582 532 or email info@nakurucollege.ac.ke. You can also visit our website www.nakurucollege.ac.ke. Nakuru College of Commerce and Hospitality, defining a culture of professional excellence. Yes, welcome back mtazamaji. That is Nakuru College of Commerce and Hospitality, ambapo tunakwambia kwamba iwapo wewe ni mwanafunzi, siku ya leo wanafunzi wanajiunga na shule ya upili. Na pia vile vile wakati huu basi kuna kijibaridi sana katika mji huu wa Nakuru, na tunasema kwamba let's be safe, kuhakikisha kwamba mazingira yanakuwa sawa. Kumeweza kunyesha na kumekuwa na mafuriko sana, tukashuhudia kule katika kaunti ya Kisii pia kumekuwa na mafuriko huko, na tunasema kwamba iwapo unatazama asubuhi ya leo, make sure you are safe, kuhakikisha kwamba maisha sisi sote tunatazamia kuwa salama. Naam, wale ambao wanajiunga na shule basi tunasema heko sana kwenyu, mkaweze kufanya vyema katika mitihani yenu. Bali ama kuna changamoto za hapa na pale, ukosefu wa karo, kuna mambo ambayo yameweza kujitokeza hivi wikini. Wanasema kwamba serikali imeweza kutoa fedha ambazo zitakuwa zinasaidia pale upande wa CDF. Bali wanasema ni kusema tu, hamna pesa ambazo zimeshafika kwa akaunti ama kwa benki ya shule. Naam. Na hivyo basi tunasema kwamba wacha serikali ikaweze kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na fedha hizo ambazo zitakuwa zinafika kwa wakati, ili kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapata masomo yao shuleni kwa hali ambayo ni shwari zaidi. Naam, niruhusu nianze na gazeti la Daily Nation, alafu utakuwa unatuongoza katika gazeti la The Standard, tukiweza kufahamu hasa ni yapi yameweza kujiri. Lakini kumbuka kwamba if you want to be part of this conversation, share your opinion or rather your thought on Facebook. Mamlaka Television niko live pale. Ukurasa wangu wa Facebook Nyongesa Derek Official. Vile vile ukurasa wa Mamlaka Television on Facebook and on YouTube at Mamlaka Television #Mamlaka Breakfast Monday. Katika ukurasa huu wa 4 wa gazeti la Daily Nation we have the story: Ruto and Museveni to meet over oil dispute, leaders seek to mend fences, says Malonza. Hii inatokana na ile ripoti ambayo tuweza kuipokea wiki kadhaa ambazo ziliweza kupita, kwamba Museveni alikuwa anataka ama alitaka kuishtaki serikali ya Kenya kwa kila ambacho anadai kwamba ni restrictive measures upande wa kuimport oil katika taifa hili letu la Kenya. Na hivyo basi tunaona kwamba katika ukurasa huu wa 8 basi Ruto and Museveni to meet over oil dispute, leaders seek to mend fences, says Penina Malonza. That story is on page number 8 of the Daily Nation. And on the top right hand corner in Tel Blue we have the story about petrol diesel prices fall by 5% liters by 5 shillings per liter. Kenyans benefit from drop in landed costs. That is on page number 2. Ni afueni kidogo kwa wale ambao wanatumia mafuta, basi kumekuwa na kiwango fulani cha fedha ambacho kimeweza kushuka hapo kwa asilimia ama shilingi 5 kunradhi. Kwa mengi zaidi ni katika ukurasa wa 2, tutakuwa tunakupatia kina cha taarifa hiyo. Na pia vile vile katika ukurasa wa 4 we have about politics. Raila asks church to keep state in check. Raila asks church to keep state in check. That is on page number 4 of the Daily Nation. Tutakuwa na kuelezea haswa ni kipi hiki ambacho kiongozi wa upinzani Raila Odinga anakizungumzia pale. Kwa ufupi anasema kuwa the church needs to speak out against the ills of this government, including the heavy taxation it has burdened Kenyans with, says Azimio leader Raila Odinga. That is on page number 4. And about sports we have on page number 6. Kumbuka michuano ya AFCON iliweza kuanza hapo jana, Africa Cup of Nations. Super Eagles wings clipped by Guinea, ambayo ni mchuano ambao uliweza kutoka sare wa bao 1-1 pale. Africa Player of the Year Victor Osimhen scored for Nigeria as they disappointed in a 1-1 Africa Cup of Nations group, a draw with Equatorial Guinea in Abidjan. That is on page number 36. Maswali kuhusu spoti basi nitakuwa na kuelekeza pale tuweze kujua haswa ni yapi yanazidi kuendelea katika ulingo wa kispoti. Na kichwa kikuu cha gazeti la Daily Nation tunaambiwa kwamba schools taken to court over dates. That is the big question ambayo tutakuwa tunajiuliza asubuhi ya leo. Mbona shule zinapelekwa kotini kwa sababu ya madeni, na ni wapi shule zinakosea? Na wanasema kwamba crisis just a week after schools reopened, suppliers have dragged institutions that owe the money to court, even as principals
asked the government to release unlimited billions of shillings under the free day secondary education. For more stories, that is on page number 6 and 7 of the Daily Nation. Bila shaka wanasema kwamba kuna shule ambazo zimeweza kuelekea kotini kwa sababu ya madeni, ama pia vile wanasema kuna wale ambao ni suppliers ambao wameweza kuelekea shuleni kuelekea kotini kuishtaki ama kuzishtaki shule ambazo zina madeni kwa wale ambao ni suppliers. For more stories, that is on page number 6 and 7 of the Daily Nation newspaper. Hapo ndipo nitakuwa natia kikomo katika ukurasa huu wa kwanza, lakini kwa mengi zaidi ningependa tuweze kumruhusu pia Daniel Kihoro atuelezee pia ni yapi yanajiri katika gazeti la The Standard. Thank you so much, Mr. Derek, and thank you and good morning once again, our viewers. You're watching Mamlaka Television, and this is Mamlaka Breakfast. Today, being on 15th of January 2024, this is a daily or a magazine report, whereby I'm having the standards here. Mr. Derek, yes. on my page 2, in a talk about Raila rail at church leaders, yes, for going to bed without the government. It was a story of yesterday. Wakati alikuwa anattend a certain church, ama service in church, na Raila Odinga alicriticize sana the church. Alisema kwamba the church makanisa wanaunga mkono mambo maovu zaidi ambayo yanafanyika kwenye nchi yetu ya Kenya. Tutai discuss more on page 6 and 7. It talks about pain and tears over the delay of CDF money. Remember our students or our pupils. Okay, it is students and pupils. That is the secondary and the primary session. Whereby inasema kwamba some students are depending on bursary. But due to the delay inafanya some students maybe wanakuwa ile flicked out kwa sababu hawapati ile uwezo wa kufanya nini ya kusoma vizuri. On page 4 inasema pressure mounts as school admit 1.4 form ones. Whereas the parents are protesting the high cost of taking their children to secondary schools, teachers are burning the midnight oil, wondering how they will accommodate the learners in institution whose facilities are already bursting at seams with the little funding. I remember, I think here it is the issue of funding and the high cost of living. Ambapo kweli unapata sasa hivi kubuy uniform ni bei kali zaidi. Unapata kweli watu hawana pesa lakini maisha yako juu. On my page 10, it talks about the planners of this Dusit D2 attack pay heavy price. Do you remember that case of Dusit D2? Naikumbuka. Na pia ni habari ambayo iliweza kuleta hatari sana katika taifa hili la Kenya. Kwa na kupoteza watu wakapoteza maisha wengi zaidi. Kuna story, there's a certain story I did, it was a Swahili story. It was called Makovu ya Agosti 7. Kila mwaka itakapofika mwezi wa Agosti every year, Kenyans medias, they normally do a story of that scenario, of that scene, whereby Kenya lost a lot of people that time. Remember tulipoteza more than 20k people kutokana na ile shambulizi ambayo ilifanyika kubwa zaidi. Na ndio maana unapata kwamba wakati King alikuja juzi, alikuwa anajaribu, Wakenya walikuwa wanajaribu kuambiana, walikuwa wanasema kwamba ingekuwa ni vizuri pia wangeza kuwashughulikia wale ambao waliweza kuathirika wakati huo. Today as we start, Mr. Derek, I would like to start with that story of Raila Amolo Odinga on page number 2. On page number 2, this is on the Standard, and he was talking yesterday ambapo alisema kwamba Kenya sasa hivi makanisa yanafaa yafai kuwapatia viongozi. Niko 100% sure he was referring this to the current president, President William Ruto, whereby he was saying that the churches are giving those people platform to speak lies in podium, and he was accusing the church, telling them that they are not supposed to give those people the opportunity to speak in podium, whereas they know that anajua tu they are lying to people, but the opportunity. According to you, Mr. Derek, do you think that Raila Amolo Odinga is right saying that the president is speaking lie in front of the church? You know,
the one thing that we have to be speaking right now is about how to implement ideas that can generate job opportunities to Kenyans, and also creating an environment where Kenyans can work peacefully bila kushawishiwa na viongozi. Na hivi sasa tunapata kwamba tuliweza kumaliza, kura ziliisha kitambo mwaka wa 2022. Sasa hivi tuko katika mwaka wa pili ama ni miezi katika uongozi huu wa Kenya Kwanza. Na hivi basi kila ambacho tunazidi kukishuhudia kila siku ni siasa, ni siasa, ni siasa. Unapata kwamba viongozi wanapoingia makanisani ni siasa, kiongozi anapokwenda mahali hata kama ni kwa hafla yoyote ni siasa. Sasa utapata kwamba kunakuwa na wakati mgumu viongozi kuanza kuwafanyia wakazi kazi ama wananchi kazi. Allow me to read for them what Raila Amolo Odinga said. Yes. At Azimio la Umoja Coalition, leader Raila Amolo Odinga has criticized church leaders over claims that they have abandoned Kenyan by facing oppression by Kenya Kwanza government. Raila urged the church to tell the current regime that that Kenyans are hurting due to high cost of living. Speaking at St. Stephen Anglican Church of Kenya in Kisumu, he claimed that the people who are massacring the true Christian, talking about liberation of the people for poverty and ignorance, have turned out be the oppressors of the people. He said that the church needs to speak and emulate the late Bishop Charles Okulu. He said that the church leader were prepared to stand firm for the time speaking the truth was akin to Tesha. According to Raila Amolo Odinga, kama unamsikiza vizuri, ni venye tu nimekuelezea hapo awali, anataka kwamba viongozi, that's why I was asking you this question. Do you think that Raila Amolo Odinga is right saying that the President William Samoei Ruto is speaking lies in front of the church? Is that true? Is he supposed to say that way ama kila mtu anafaa kupatiwa that platform to kujitetea? Naam, kulingana na Raila Odinga unapata kwamba katika kitengo hichi cha makanisa, kanisa linafaa kuwa huru. Alifai kuegemea upande wowote. Na ikifika ni upande wa sera za serikali, basi kanisa ama makanisa yanapasa kuja wazi na kuhakikisha kwamba wanashutumu visa ambavyo ama yale ambayo ni maovu ambayo yanafanywa na serikali. Na hivyo basi ukimuona Raila anakuja na anasema kwamba lazima viongozi wa makanisa wajitokeze na kusema kwamba to say no to the evil deeds zinafanywa na serikali hii ya Kenya Kwanza, ni vyema, lakini pia unafaa kuiangalia. Wakati Rais William Samoei Ruto alikuwa anafanya kampeni, alikuwa sana anatumia kanisa, na tukaona kwamba kwa kila kanisa ambapo alikuwa anafanya miradi pale, anachangisha fedha, na hivyo basi utapata kwamba kama kiongozi inakuwa vigumu, kwa sababu wewe iwapo basi nimekuwa nikikusaidia ama nimekuwa rafiki yako wa karibu, nimekuwa nikikuona kama unaniletea misaada fulani, na imefika wakati sasa mimi ndio yule ambaye na implement sheria, inakuwa sana vigumu kwako kuweza ku mention out, kwa sababu utasema kwamba umekuwa nami, umenisaidia, inakuwa vigumu sana kwako kuweza kunieleza. Hasa upande wa rais, na tumai kwamba makanisa asiweze kushurutishwa, pia yakaweze kufanya kazi yake ya checking the government, kuhakikisha kwamba iwapo kiongozi atakuwa anafanya mambo ambayo yanaleta, tunasema kwamba hayaleti usawa katika jamii, basi viongozi wawe tayari kuyasema na kuyasema waziwazi bila uoga, kwa sababu ukiwa na uoga basi kuna mambo tutakosa kuyasema. And Derek, there was a claim here whereby people were saying that nowadays the politician has changed now the church as a political forum, whereby every Sunday media they have to they must have news. Now imagine those people are attending, the leaders are attending the churches, but wakifika pale, instead of going and worship, they start their campaign there and political issues. Is this right? Kenyans tunasuppose, leaders ikifika Jumapili, are they supposed to go there and worship ama instead ya kuongelea mambo ya politics? Kwa sababu siku hizi kila Jumapili utapata lazima tupate stories za kisiasa. Uniruhusu niseme hivi, mimi kwangu nimekuwa mhudumu wa kanisa ama ningekuwa naliongoza kanisa lolote humu nchini, na ipatikana kwamba kiongozi amekuja katika kanisa langu kushiriki ibada, wacha huyo kiongozi aje kama mshirika. Wakati wa wageni basi atasema tu hai, lakini siwezi patiana nafasi kwa viongozi kuweza kuanza kuzungumzia masuala ambayo yanalikumba taifa. Wacha kanisa iwe ni mahali ambapo tunaanza kuabudu Mwenyezi Mungu, masuala ya siasa yafanywe nje ya kanisa, kwa sababu hili pia itakuwa linachafulia kanisa jina. Kuna makanisa ambayo yana msimamo dhabiti kulingana na vile mambo yanaendeshwa humu nchini, na unapata kwamba wakati viongozi wanapoliingilia kanisa siku zote kunakuwa na mshtuko, kwa sababu unapata kwamba
Mimi kama kiongozi nimesema kitu ambacho labda kinampiga mtu mwingine. Na nimekisemea wapi? Nimekisemea kanisani. Unapata kwamba kanisa inakosa ile hadhi ya kuwa na kuaminika, kwa sababu pale jukwani ama pale kwenye madhabahu ndio viongozi wanatumia kutupiana cheche za maneno kwa viongozi wengine. Hiyo inatupa sana taswira mbaya katika taifa hili letu la Kenya. Naam. Kwa hivyo si nzuri. Si nzuri na si vizuri, na umesikia, najua kwa kweli wamejifunza na kwa kweli viongozi wetu ni vyema kabisa ikifika ni wakati wa makanisa wacha twende tuabudu. On my page 6 and 7 Mr. Derek, it is matters education, and here on my page 6 it talks about the needy learners on the brink over the MTNG and CDF bursary officers, sorry. It says that learners from poor families who depends on bursary to pay fees are at risk of dropping out of the school due to the current delay by the National Treasury to disperse National Government Constituency Development Fund, that is the bursary, ama CDF. I remember it was set by the Treasury Cabinet Secretary Njuguna Ndung'u, 63 billion. That one was to go to constituency, and 25.2 billion were to go towards bursary. But Derek, do you think that the CS Cabinet Secretary wa Education, that is His Excellency Ezekiel Machogu, or the Treasury Cabinet Secretary Njuguna Ndung'u, who is to be blamed? I think hapa hakuna masuala ya kublame mtu. Serikali inafaa kuhakikisha kwamba fedha hizo zinatumwa kwa wakati. Kwa sababu hata wanapozichelewesha fedha hizi, hakuna siku amewahi kuchelewa kutoza kodi. Na fedha hizi hata kama zinatozwa kupitia njia ya kulipa ushuru, basi inafaa kuhakikisha kwamba fedha hizi kama ni zinatengewa sekta ya elimu, basi wakuwe wanasema kwamba pesa hizi zinaenda kwa elimu. Na ikifika ni wakati wa kupeana lawama, basi tutakuwa tunapoteza mwelekeo. Inafaa serikali ihakikisha kwamba ikifika ni fedha fulani zinafaa kutumika mahala fulani, zikuwe pale kwa wakati. Kwa sababu ukisema kwamba hivi majuzi walisema kwamba they have disbursed 31 billion shillings kuelekea katika sekta ya elimu. Na hivi sasa walimu wakuu wa mashule wanasema kwamba hamna fedha zimeweza kurekodiwa kwenye benki ama kwa akaunti za benki za shule. Hiyo ni kuhakikisha kwamba bado ni propaganda ambayo inazidi kuendeshwa pale, na wiki hii hasa wanafunzi wanajipanga kutayarisha kujiunga na shule ya upili. Na tunasema kwamba wanafunzi ambao watakuwa wanajiunga na shule ya upili ni takriban milioni 1.2. Hao ni wanafunzi ambao ni idadi nyingi, na utapata kwamba shughuli hizo za elimu zinapasa sana kuhakikisha kwamba wanafunzi hawa wanakaa mazingira ambayo tunasema kwamba ni mazingira ambayo ni bora. Na iwapo hakuta kuwepo na njia mwafaka ambazo zitakuwa zinafanya kama upande wa kupeana hizi CDF, kuna wanafunzi ambao watakuwa athirika. Watakuwa wanaathirika. Those needy students, the less marginal, the marginalized groups hapo watakuwa wanaathirika, kwa sababu wanafunzi hawa kuna wengi ambao wamekuwa wakisurvive kupitia njia ya bursary. And that is true. Because I can remember, even here they're saying that members of parliament who are the patron of CDF board claims that they are under-tired and admit that the future of the thousands of learners who depends on bursary are uncertain. And this is happening as some schools have begun to send learners home to collect fees. And I think this is another issue whereby the head teachers and the principals of secondary school and primary schools, they have these issues of sending students and pupils home to collect those fees. The other time the Cabinet Secretary for Education Ezekiel Machogu said that students are not supposed to be sent home to bring school fees, whereas they have to walikuwa nafaa kubaki shule. Ile ukiangalia walimu wanasema kwamba they don't have that money. How can they run the school without money? I think it is a conflict of interest between the school and the government, and I think this issue has to be sorted out. Because Derek, ukiangalia even during our tenure and during our time, ulikuwa ukiangalia kwamba kwa kweli there are those people that are not employed by the government, but yet they have been employed by the board of the school. And you know, those people, they have to be paid. And we have also staffs like Basa, we have those waitwanga watu gani hao the storekeepers, those workers wenye huwa security officers, they have to be paid. So I think here the government has to do something so that to ensure that the school in run effectively. So I don't know how do you think that the government has to do so that to ensure that this bursary itakuwa inatumwa kwa wakati, na pia kama ni zile, kumbuka kwamba
kuna kiwango fulani ambacho kwa kweli serikali huwa inalipia wanafunzi. Yeah. Na kwa mfano tuseme kama serikali inatoa kama bilioni, kama ukiangalia shilingi bilioni 63 zilikuwa zimetengwa zienda kwa masuala ya elimu. Na hiyo tunazungumzia high school na primary. Yeah. So kama kwa mfano tena pesa hizo zitachelewa na upata kwa kweli serikali inafaa kufanya vipi ama shule zinafaa kufanya vipi kuhakikisha kwamba wasi interfere the masomo ya wanafunzi na pia shule sikose kurun? You know, the reason why we have to come out and state it clearly to Kenyans or other people who are watching this morning, unapata kwamba pia katika gazeti la Daily Nation, schools now taken to court over dates. Okay. Kwa sababu shule pia zimekuwa zikioperate kupitia njia za madeni. Yeah, sure. Na unapata kwamba wale ambao wamekuwa wakifanya ile tunasema suppliers wanakuja wanasema kwamba kufikia wakati fulani basi muwe mmetupatia kiwango hichi cha fedha. Na unapata kwamba shule haijapeana fedha. Yeah, sure. Hao wanapoelekea kotini pia serikali pia inafaa kuangalia na kuhakikisha kwamba iwapo kama kuna fedha ambazo zinafaa kufikishwa shuleni, hamna haja ya kuzidi kuongelea masuala haya kila siku. Unapaswa wewe kama kiongozi unajua fedha hizi zinahitajika mahali fulani. Na kwa nini tuseme hivyo? Kwa sababu wanasema kwamba siku zote viongozi wanajua kufikia mwaka fulani ama kufikia mwezi fulani wanafunzi wanafaa wao wamerejea shuleni. Yeah, sure. Na hivyo basi kama hawatakuwa wamejukumika kuhakikisha kwamba fedha hizi zinafika shuleni kwa wakati, tutakuwa kwa this crisis, kwa sababu kuna wale ambao wanafika shuleni na kuanza kurejesha nyumbani. Hivyo wiki iliyopita ama kuanzia siku ya Jumatatu last week, yeah, sure, tumekuwa tukiona wanafunzi wakirejea nyumbani. Wameanza kutuma nyumbani kwenda kuleta karo. Na kumbuka kwamba kule nyumbani ambapo wanatuma wanafunzi kwenda kuleta karo, pia mzazi hana fedha. Watakuwa wanafanya nini? Je, wanafunzi watakuwa wanakaa nyumbani? Wanafunzi watakuwa wanarejea shuleni ama watakuwa wanafanya nini? Tutakuwa na janga ambalo tutakuwa tunapata kwamba wanafunzi watakuwa wanarejelea nyumbani. Na kumbuka kulikuwa na dhana kwamba kutakuwa na free day secondary education. Je, swala hili linafikiwa vipi? Kama halitakuwa linafikiwa, basi hapa lazima viongozi waje pamoja na kuhakikisha kwamba ni vipi wanashughulikia swala hili haswa katika sekta hii ya elimu. Kwa sababu hatuwezi kuwa tunazungumza kila siku kuhusiana mambo na elimu, kukusanya kodi na kukusanywa kila siku na bali fedha hazifiki shuleni. Hilo ndio swala ambalo nafaa tuweze kulizingatia hata kwa zaidi. Okay. Na mtazamaji, ningependa kukukumbusha kwamba tunapojiendelea kukupatia yale ambayo yanajiri kwenye gazeti zetu za leo, na kukukumbusha kwamba if you are a student na ungependa kujiunga na WorldStart Barista Technical Institute, you still have time. Fika pale WorldStart Barista Technical Institute uweze kujipatia masomo ya comprehensive barista training. They also have world class mixologist training. Wale ambao wanajihusisha katika masuala ya kuchanganya vileo hivi ama vyakula pale tofauti pale, basi unaweza kupokea mafunzo hayo kutoka katika chuo ama taasisi ya WorldStart Barista Technical Institute ambayo iliyoko katika mji huu wa Nakuru. They have programs that they offer. They have mixology mastery, espresso artistry, and you have customer excellence, professional work ethic. Enroll with WorldStart Barista Technical Institute today for you to have that chance to work abroad. For more stories, let's have a look at what they have to say this morning. Nakuru mpo sasa. WorldStart Barista International Institute tumetua Nakuru. Safari yako ya mafanikio inaanzia hapa WorldStart Barista International Institute Nakuru. Hapa WorldStart Barista tumekuandalia mafunzo kamili na ya kipekee, professional barista course. Mafunzo haya yanakuhakikishia kupata ajira hapa nchini na ng'ambo. Jisajili leo. Intake ya January 2024 inaendelea. Tutembelee WorldStart Barista Ereto Plaza 6th floor. Tupigie simu nambari 0723-739076 0723-739076. WorldStart Barista, tuko Nakuru, Ereto Plaza 6th floor. Yes, that is WorldStart Barista Technical Institute ambayo inapatikana katika mji huu wa Nakuru, hasa pale ukiwa CBD wanapatikana pale Ereto Plaza 6th floor. Fikeni pale wanafunzi muweze kuchinyakulia nafasi hii ya kujifunza masuala ya mixology, na pia vile wanahakikisha kwamba unajipatia nafasi ya kufanya kazi katika mataifa za kigeni. Yeah, sure. Yeah. Na inakuwa ni raha kwa sababu mtu anapopata kazi katika taifa lingine unapata kwamba anakuwa na ule msukumo wa kusema kwamba mimi nimetoka majuu. Na inakuwa ni raha iliyoje. Yeah, sure. Yeah, wanafunzi, nafasi ndio hiyo basi, muweze kufika pale mujipatie mafunzo hayo na kujipatia nafasi ya kazi katika
taifa hili letu la Kenya na pia katika nchi ya nchi. Naam. Tutakuwa naelekea katika gazeti la Daily Nation katika ukurasa wa 3 tuweze kujua hasa pia ni yapi yameweza kufanyika. Na hivi majuzi kumekuwa na visa ama kumekuwa na kisa ambacho tuliweza kupoteza mwanadada ambaye wanasema ni socialite, ule Scarlett Wahu. Na tena hii leo ama hapo jana kumeweza kushuhudiwa kisa tena kingine cha mauaji. Na nikawa najiuliza, je, tunaelekea wapi kama jamii? Ama ni wapi tunapokosea sisi kama jamii, kwa sababu hii leo tunashuhudia kisa cha mauaji, kesho pia tunashuhudia kisa cha mauaji, na tena siku ambayo itakuwa inafuata basi tutarajia kushuhudia kisa kingine. Tunaelekea wapi kama jamii? What I can say, Derek, is that in every day-to-day routine, we must have these issues, and these are normal things. But the problem now comes in a depend matters zimetokeaje. Ukipata for example that one of John Matara, yes, sasa unapata hii ni uhalifu. Kwa sababu unapata kwamba lakini sometimes I normally say this, Derek, you know, our government, kuna vitu vingine ambavyo kwa kweli it is out of the government. For example, like that one of John Matara, you know, it was very hard for the government to get over it, but ukiangalia kwamba kujua kisa kama hicho, unless mlalamishi ameenda akafanya nini, akaenda akaripoti kwenye kituo cha polisi ama akaenda akaripoti sehemu yote ile ambayo kwa kweli inahusika. Ila kwa sababu ukiangalia taifa letu la Kenya, I think the most important thing here now, Derek, it is that each and every one of us, we need now to take this action na tukua makini sana tuhakikisha kwamba sisi sote tunapigania hii hali. Usikuwe kwamba ni mtu mmoja wa kweli ndiye anaparticipate, ama tuseme kwamba now it's the role of the government to ensure that at the security of our own inafaa kuwa implemented. I think all of us now has to play this role to ensure that our security it is tight, and this will happen how? To ensure that you are very keen with those people that you are meeting, mostly the strangers. For example, if this person is a stranger, hata mtu akikuja yeye ni stranger kwenye kijiji chenu, hakikisha kwamba you know more about that person. Si mtu anahama tu na unakuja mnaanza to tolerate that person. At least it is good to know this person, and before maybe you start mingling with those people that are very stranger to you, ensure that at least you have a background information about them, so that at least anything ikuwa inatokea. I remember the other radio was talking about this story the other day, and they were saying that it is good. For example, I'll talk about this campus boys and girls. Unapatanga most of the time unapata msee hata na date, msee mwenye hata hamjui. Unapata tu msee umepatana leo na kesho shapelekana kwa nyumba. Walikuwa nasema, they were saying this, it is good to introduce your new friend to your friends. Are you getting my point? For example, if Derek today I have a girlfriend, and then tuseme wewe Derek ni rafiki yangu, nikuja tuseme huyu ni rafiki wangu mgeni, anaitwa so and so that at least in case anything is like happen, at least marafiki zako wanafanya nini, wanaweza kujua. Pia kwa society, that's how it's supposed to do. For example, if you have a new friend in the society, it is good the other people to know, so that at least in case of anything sisi wenyewe tunafanya. Lakini tukiona hii issue kusema kwamba it is only the government or it is only the police to take action or to take care of us, then we are going to lose more people. And also when we take it into account, like checking like the security system at where you want to rent your house, unafaa kuhakikisha kwamba wale majirani ambao wanaenda kukaa pale, how do you socialize with them? Unapata kwamba wewe unaishi katika eneo ambalo unaingia asubuhi, unatoka asubuhi. Huwezi kujua hata ni nani jirani yako. Huwezi kutambua hasa ni kipi kiliweza kufanyika hapo jana. It is good for you to have that relation ambayo tunasema kwamba if kama nimeweza kutoweka, ama unapata kwamba huenda umetoka na mtu akaja akavunja mlango wako, nani ambaye utakuwa kwanza kumuuliza? Will you call the caretaker or rather you call your neighbor? Kwa sababu caretaker hata anaweza kukosa kuwepo. Na sasa hiyo inamaanisha kwamba tukiwa na uhusiano mzuri kati yako na majirani wako pia, itakuwa vizuri kuhakikisha kwamba tuna enhance that kuna kuwa na smooth movement of things pale mahali ambapo umeweza kurent pale. Na katika ukurasa huu wa 3 have this story about Alam as another woman found dead in a short-term rental house. Na tunaambiwa kwamba a distributing or rather a disturbing trend is emerging Kenyan short-term house rental businesses. For years, the business has given hotel stays a competition, as especially due to the kind of freedom and ease that comes with booking one. Unapata kwamba wakati wewe unapoenda kukodi nyumba, unakuwa na that freedom. You own the house, you can do whatever you want, you do whatever you wish. Unapata kwamba huyu mwanamume kuna simu ambayo aliweza kupiga katika jumba hili la kukodi. Na akaweza kupika, akaambiwa kwamba basi nyumba ipo, na basi akasema kwamba nitafika kuchelewa. Lakini kwa ule wakati ambapo aliweza kufika pale, waliweza kushtukia asubuhi
kuna mwanadada akaweza kuripoti kwamba kuna damu inajitokeza, inaonekana karibu na mlango wako, kumefanyika nini? Kwenda kuangalia, wanapatana na yale maafa ambayo yaliweza kutokea. In these short-term rentals, one of the freedom of cooking meals and taking a house of their choice with the number of rooms that they want. In addition, it comes with the freedom to do as one pleases and invite guests freely as long as they don't destroy properties. However, for months now, the number of crimes including robbery and murder happening in these houses has raised questions on the safety of the businesses, with calls being made for night regulation or tighter regulation. Yesterday, the body of a woman was found inside the dustbin in an apartment located at, or rather near Thika Road Mall in Kasarani, Nairobi. Kuna usemi hapa kutoka kwa Mr. Abala Wanga ambaye anasema kwamba it's disheartening to realize that such properties originally designed for family vacations and accommodation similarly to hotels are being exploited for criminal activities, sexual orgies. That is according to Mr. Abala Wanga. Masuala haya unapata kwamba watu wanatumia vyumba hivi kufanya usharati pia, na wanafanya biashara zingine za magendo pia. Je, na nikauliza nikaanza tunaelekea wapi kama jamii? Unasema kwamba inapaswa tuje sisi sote pamoja kuhakikisha kwamba mimi nafaa kukuangalia unafanya nini, jirani yako anafanya nini. Je, ninaweza kuelezea kwamba mimi nafanya kazi fulani? Ni vizuri kuulizia jirani yako, je, unatoka asubuhi kila ambapo unakwenda, je, kwani ni kazi ipi hii unafanya? Unatoka asubuhi ama unatoka usiku unarudi usiku? Ni kazi gani unafanya? Ni vyema kuuliza jirani yako unafanya kazi gani. I think, Derek, that is a rhetoric question. Yeah. And I remember during my attachment at Nairobi, I used to stay at a certain area called Kiambu. It was called Kiambu. Bypass. Yeah. And I remember I was living in a certain area whereby I never knew my neighbors. Yeah. I remember the only time that nilimuona, it was the last day that I was vacating that area. Yeah. And I think in some points it depends. Yeah. For example, if these rentals it's for students, yeah, I think it is easy to ask maybe your neighbor, unafanya kazi gani? But remember, can you imagine it is Nairobi, bro? Mtu anatoka 6, hata atoki 6, anatoka 5, atarudi saa 4 usiku ama saa 5. Bro, saa 5 wewe ushafika kwako ushalala. Yeye ndiye anaingia. Wewe pia unatoka unapata. So in some point inakuanga very hard sana kujua msemo wenzako mwenzako anafanya nini. Alafu remember another thing, I think here it's now the role of the caretaker or the plot owner or the landlord or the landlady to know maybe those things, because unapata those are the people wenye wamekuwa contract. But can you imagine you are new there, wewe umekuja tu hapo kapata wasee walikuwa wanaendelea kuishi. You know, it is very hard to start asking people what do you earn for a living, unless those people are your friends. Kama unless mifika that extent now you are friend with those people, now it can reach a point that you can ask. But for this case now hapa ni tuseme tu ni tukio ambalo kwa kweli lilitokea bahati mbaya, kwa sababu ukiangalia vyumba vya kurendi vimekuemo tangu hapo awali. Na kweli watu walikuwa wanaishi wakiishi. Ila as I said earlier, these are daily to daily scenarios whereby we need to expect these things. In this life we can't live just a smooth life. It is obvious that each and every day there will be each and every day kutakuwa tuna those scenarios. So Derek, I think hapa tunafaa kufanya, the first thing it is to pray to God that every day lazima omba Mungu kwanza, wewe mwenyewe uwe safe. Sababu unajua unaweza kukamka hivi hata sasa hivi, hata mimi sasa hivi vile niko hapa siko sure kama vitu vyangu ambavyo nimeviacha kweli kwa nyumbangu kama viko safe. So hapa hivi the first thing it is to ask God for protection. Number 2 ina depend pia na wewe mwenyewe. Unajua hauwezi ukaacha mlango haujafunga alafu unatarajia vitu vyako vikue safe. The first thing, ensure that your security it is tight before you ask God for another protection. I think that's the best way we can do, we as Kenyans, so that to ensure these scenarios are not happening. Sure. And I'm very sure that cases kama hizi basi tukijipanga vizuri tunaweza kupigana nazo, kwa sababu tukiweza kufanya kuona kwamba sheria zinafuatwa pale, wanafanya uchunguzi, watu hao waweze kuwajibishwa. Kwa kesi kama ile ya Matara basi wakaweze kuwajibishwa kulingana na mujibu wa sheria, basi tutaona kwamba tunaweza kupata mwelekeo. Sure. Tunasema kwamba wanasema kwamba getting back to the track.
kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa mazuri. Okay, that is on page number 3, and also I'll be looking at this story on page number 2 about the state slashing fuel prices for the second month running. Now you have in numbers you have 207 shillings. The new price per liter of petrol in Nairobi after the government slashed fuel cost yesterday. Do you think we are heading now to the right direction, ama ni mambo tu ambayo tunasema kwamba lazima yakaweze kufanywa pale? Kumekuwa na bei ya mafuta zimeweza kupunguzwa tena kwa shilingi 5. I think these leaders also are playing with our mind, and the other day the President of Republic of Kenya, that is President Dr. William Samoei Ruto, he said that he's not participating in the rise or falling of the price of fuel. And so according to my understanding, hapa hivi inaonekana kwamba I remember the first time during your highlights you highlighted that the government of Uganda are not in good terms with Kenya due to matters fuel. Mr. Derek, you know what, fuel ni kitu kikuu zaidi ambacho kwa kweli Kenyans are depending on, and I think ni baadhi ya vitu ambavyo vinatozwa zaidi ushuru ili kuhakikisha kwamba ina run taifa letu la Kenya. What I can say is that these things we have to, there's something called adapting for something. It reaches a point that you need now to adapt for something, because when you're talking about the fuel in my page 4 of the standards, here it is talking about the student, the form 1 going back to school, whereby it is saying the parent cry fall over the high price of Form 1 requirements. Remember, as these Form 1s are supposed to be joining different secondary schools, they are using different they have to buy those requirements in the uniform, the bags, and all those stuffs. So unapata sasa hivi vitu ambavyo kwa kweli kama tuseme mattress ilikuwa inauzwa shilingi 2500, sasa hivi inauzwa shilingi 4500. So unapata vitu vyote vimeendelea vikipanda zaidi, and those people, also those retailers that are selling these things, they're using this as an advantage. They know that these students, they must go to school. So unapata kitu kama kijisanduku hiki unapata sasa hivi labda kilikuwa kinauzwa shilingi 500, but sasa hivi they are selling it 1000. Why? Because they're using it unajua unapata labda wakati mwingine ulukume kilikuwa kimekaa zaidi pale, so unapata this is the only opportunity that they are selling these things, so they are doubling their profit. Na hivi ni baadhi ya vitu ambavyo kwa kweli we as Kenyans we need to adapt. Let us adapt and to know that when it reaches at certain point we need to adapt that. For example, if it is the time of going back to school, unajua tu mattress itauzwa bei kali. Kama ulikuwa unataka kununua bei kali ungenunua mapema. Unapata kununua mapema kama ulikuwa unajua mtoto wako atajoin secondary school, nunua mapema. But hapa kwa cost of living, cost of fuel, I can say it is good if the government can ensure that they reduce it to the minimum, whereby all Kenyans can be able to acquire the petroleum. It will be good, because remember all of us need to travel. Unapata wakati petroleum inapanda, also the fare inapanda. Wakati petroleum inashuka, also the fare inashuka na vitu vingine vyashuka. Na unajua the most important thing mnafahamu understand ya kwamba vitu viwili kama let's say petroleum and the electricity, vitu hivi have affect to vitu kidogo. For example, like electricity. Sasa hivi ukiangalia electricity ikienda juu zaidi unapata paka bei ya unga inapanda. Mbona Derek? Sababu unapata wale ambao wanafanya kazi ya kusiaga unga wanatumia electricity ama petroleum. Unapata point? So wakati petroleum imepanda pia wao wanapandisha bei ya unga. Mbona? Kwa sababu unapata anatumia petroleum nyingi zaidi ama electricity anatumia zaidi, analipa zaidi electricity so that asiage nini mahindi yake. So kitu kama petroleum ina affect vitu vingi zaidi, hai affect tu sehemu moja peke yake ya usafiri. Sure. Yes, for more stories that is on page number 2 of the Daily Nation newspaper. Na asubuhi hii leo nakukumbusha pia, iwapo unanitazama mwezi huu wa Januari, basi ni wakati ambapo unafaa kujipanga vizuri kuhakikisha kwamba unajiweka sawa kwa masuala fulani ambayo utakuwa unafanya tangu mwaka huu unapoanza. Kuna mambo ambayo lazima wewe kama binadamu uweze kujipanga na kusema kwamba kufikia wakati fulani basi nitakuwa nimeyatimiza. Na hivi sasa nakukumbusha kwamba Pegwa Enterprise Limited, kwa wale ambao wanataka kujihusisha kwa masuala ya ukulima biashara, Pegwa Enterprise Limited wanakupatia ofa nzuri sana ya kuweza kukufanyia masuala ya upanzi wa miche ukitumia greenhouse services, pia plumbing, piping, hizo zote wanakufanyia kwa bei nafuu na kuhakikisha kwamba wewe biashara ambazo ama ile mimea ambayo unaikuza inakuwa ikiwa salama. For more stories, let's have a look at Pegwa Enterprise Limited to see exactly what they have to offer today. Pegwa Enterprises Limited is your premier source for greenhouse solutions. At Pegwa Enterprises, we take pride in being the leading distributor of Agrifilms Limited.
Africa's largest producer of greenhouse polythene. We produce and sell a wide range of agricultural solutions, including greenhouse polythene, ensuring the ideal conditions for your crops, agricultural nets, shade nets, insect nets, and bird nets to protect your crops, irrigation pipes, high-quality HDPE and PVC fittings for efficient water management, PPR pipes and fittings, durable plumbing solutions, dam liners designed to preserve and manage water resources. Additionally, Pegwa Enterprises Limited sells propagation materials, everything you need to start and nurture your plants, drip lines and fittings, precision for optimal water distribution, and transport systems, efficient solutions for moving your products. For more information and inquiries, visit our branches in Naivasha, Gilgil, Nakuru, Rumuruti, or call us on 0716 464 144. Pegwa Enterprises Limited. Yes, that is Pegwa Enterprise Limited ambao wanapatikana katika mji huu wa Nakuru, hasa maeneo ya Naivasha, Rumuruti, Gilgil and Nakuru Town or rather Nakuru CBD. Basi watembelee kuhakikisha kwamba unapata bidhaa hizo kwa bei nafuu hata zaidi. Naam, ningependa kuweza kuwashirikisha watu ambao wameweza kutufuatilia kwenye mitandao zetu za kijamii na bila shaka nitakuwa naingia pale Facebook. And we have our number one top fan ambaye anaitwa Wanjiru Kanyago, anasema tuned in. Thank you so much madam. Hajawahi kosa kututumia ujumbe asubuhi. Anasema thank you so much and be blessed this morning. We also have Sparkling John, anasema tuned in. Thank you so much. You have Boni Wahiu. Thank you so much Boni Wahiu. And we have Brenda Charles. Thank you so much. And George Nyakoy anasema say hi to Daniel Kihoro. Thank you so much George Nyakoy. Haya, nimesalimika. Yeah. Hao ndio wameweza kujiunga nasi katika upande wa Facebook, na pia vile vile nikipata nafasi nitakuwa na kuelezea upande wa YouTube ni akina nani wameweza kujiunga nasi. Lakini kwa sasa turuhusu tuweze kudurusu katika gazeti la The Standard, pia tuweze kujua hasa ni yapi yameweza kuangaziwa pale, tukipisha wakati wa kukaribisha mgeni wetu wa siku ya leo. As he said, thank you so much, and thank you so much for continuing staying with us. As I said earlier, you're watching Mamlaka Television, and yes. This is Mamlaka Breakfast. My name is Daniel Kihoro, and I'm having here my co-host, Mr. Derek. And after here, I'm going to have my visitor and my guest of today by the name Ben, whereby we are going to discuss matters of politics, the Jubilee Party coalition. But before that, Mr. Derek, as we wind up, remember we are having some few minutes, yes. 6 minutes. On my page, page the 23 of this Standard, inaongelea swala la msemo mmoja anaitwa MP Salasia. Ushaisikia? Salasia, I think ilikuwa siku 4 iliyopita. Ni siku 3 iliyopita ambapo kwa kweli mbunge huyo MP Salasia aliweza kumzaba mwenzake kofi. Sijui kwa kweli, nakumbuka kuna wakati mwingine tena ambapo kwa kweli alitoa vurugu na ikaweza ikaongelewa zaidi. Sijui kulingana na vinyo wewe unaona viongozi wetu tunaelekea wapi? Ni picha nzuri ambapo kwa kweli viongozi wetu wanaonesha mbele ya wananchi, kuleta vurugu mbele ya wananchi kwa sababu ya vitu vidogo. Ukipata kama ukiangalia wakati huo alipokuwa akizungumza katika mazishi, kisa ambacho kwa kweli kilisababisha mzabi mwenzake kofi, ilikuwa ilikuwa MCA. Ilikuwa ni kwa sababu alimueleza aende aketi chini na hakuketi. Huyu mwenzake alikuwa anamueleza kwamba wewe unapoteza muda. Sijui unaona ni picha gani ambayo kwa kweli viongozi wetu wanaonesha? Ni picha mbaya kwa sababu kwa kila ambacho tunakiona kwa viongozi, tukiweza kusema kwamba tunatangaza amani kila siku na viongozi ndio wanakuwa chanzo cha vita, basi itakuwa ni vigumu sana kwa mwananchi kuona kwamba kuna kusema na kumaanisha na kutenda na kusema na kutenda. Iwapo viongozi watakuwa wanajihusisha katika vita hivi tumekuwa tukivishuhudia hata katika kaunti ya Kisii, pia vita kati ya huyu bwana anaitwa Simba Arati kule Kisii. Unasema Kisii. Mheshimiwa gavana wa Kisii. Mheshimiwa gavana Simba Arati na mwenzake Silvana Sosoro ambaye pia ni mhudumu katika serikali, pia ni kiongozi pale. Na pia ukikuja katika eneo la magharibi pia kumekuwepo na vita kati ya Salasia na viongozi wengine wale wakiwemo MCAs. Unapata kwamba inaleta picha mbaya sana. Kwa sababu kiongozi siku zote tunasema kwamba kuwepo na amani, tuishi maisha ambayo kunakuwa na uwiano. Inakuwa vigumu sana kwa mwananchi wa kawaida kwa sababu anapotazama mambo ambayo viongozi wanafanya
na yeye anachokisikiza kwa viongozi ni tofauti na kile viongozi wanafanya. Yeah, sure. Mimi nije nikwambia kwamba tunataka kuleta amani eneo hili, lakini jioni ukitazama kwenye runinga unaona kwamba nakuletea habari kwamba kuna kiongozi fulani ameweza kuhusika kwa vita na kiongozi fulani, ama wale ambao wanamsupport kiongozi fulani wamepatikana katika hali ambayo ni ya kutatanisha kwa sababu walihusika katika vita pale. Yeah. Itakuwa vigumu sana kwa mwananchi wa kawaida kuweza kuonelea kwamba viongozi wanasema na kumaanisha. Sure. Na haya yanapotokea basi inaonekana kwamba tunapoteza mwelekeo kwa viongozi wetu, na viongozi haswa wanapaswa kuweza kuwajibika, kwa sababu swala hili la usalama basi inafaa kuanza na kila mmoja, haungoji kuambiwa. Na upande wa kisiasa basi ni siasa ambazo zinaletwa na changamoto nyingi. Unapata kwamba ili kiongozi kupata umaarufu lazima ajihusishe katika kisa fulani, ni waseme basi huyu anatosha mboga, sio muoga, ni kiongozi ambaye ni jasiri. Na hapo ndipo tunapokosea kama Wakenya. Wewe kuweza kuchagua kiongozi lazima uweze kujua amefanya nini. Sure. Ni skando gani ameweza kufanya hivi majuzi ambayo iliweza kufanya kwamba akakuwa mtu maarufu. Hapo ndio tunakosea kama wananchi. Haya, kwa hivyo swali langu kwako tukimalizia bwana Derek, I was asking this question. Okay, as leaders, mtu kama huyo anafaa kufanywa vipi ili kuhakikisha kwamba kweli viongozi wengine hawarudi kosa hilo? Nitasema kwamba tunarejelea mujibu wa sheria. Sheria ndio zinatuongoza, na wanasema bila shaka hamna mtu ambaye aliye juu ya sheria. Unapata kwamba wakati uchunguzi unapofanywa na wanasema kwamba kiongozi, hata wewe ni kiongozi kwa mamlakani, hakuna siku utakuwa juu ya sheria. Okay. Basi wakiweza kusema kwamba wafanye nini, hivi majuzi pia aliweza kupigwa faini ya shilingi taslimu 1050. Unapata kwamba hii mambo ya sheria kila siku wanasema kwamba ukipatikana na uhalifu kuna kiasi cha faini au kiasi cha fedha ambacho unaweza kukitoa kama faini. Kidogo mimi naona Wakenya tunaitumia vibaya, kwa sababu nitatoka niende nilipe ile faini, nirudi tena, naporudi kwa jamii tena nafanya the same act of that unasema kwamba uovu fulani, nitaenda tena nilipe faini. Je, sheria zinatengewa akina nani? Lakini nasema kwamba iwapo sheria zitakuwa zinatulinda sisi sote kama Wakenya, basi vitu kama hivi vinapojitokeza, basi kuna watu watakuwa na uoga kwa sababu wanajua kila ambacho kitakuwa kinatokea pale mbele. Okay. Yeah. Shukrani sana. Naam. Naam, nasema kwamba siku zote wacha tukaishi kulingana na mujibu wa sheria. Na sheria zinapotulinda sisi sote, basi kila mtu atahakikisha yuko sawa kabisa. Kuna mambo mengi ambayo yameweza kufanyika katika taifa hili la Kenya. Katika upande wa magharibi pia kuna habari hapa kuhusu Oparanya ambaye alikuwa governor wa Kakamega County. Tunaambiwa kwamba Oparanya and Khalwale bury the hatch. Haya ni mambo ambayo yanaleta sana msisimuko kwa eneo la magharibi. Unapata kwamba viongozi wanapokuja pamoja wanazika tofauti zao na wanaamua kushirikiana na kuhakikisha kwamba wanakuwa na lengo moja. Na bila shaka katika ukurasa huu wa 5 wa gazeti la The Daily Nation tunaambiwa kwamba we had a consultative meeting and realized that Dr. Khalwale is a gentleman. I never knew that over the years. Huu ni usemi kutoka kwa Wycliffe Oparanya ambaye ni aliyekuwa gavana wa kaunti ya Kakamega. Viongozi wanapokuja pamoja kuhakikisha kwamba wanakuwa na lengo moja la kumhudumia mwananchi, basi kunakuwa na matunda ambayo yanajitokeza pale. Na bila shaka nikiingia kwa ufupi tu nitaweza kukusomea habari hapa. Kakamega Senator Boni Khalwale and former Governor Wycliffe Ambetha Oparanya, bitter political enemies, have buried the hatch in preparation of the 2027 general election. Kumbuka siku zote siasa ndo zinaleta watu pamoja, na siasa ndo zile zinawatenganisha pia watu. Tukiweza kuhakikisha kwamba kuna mambo ambayo tunafanya sisi sote kama jamii, viongozi wana jukumu la kutuleta pamoja, na pia vile vile viongozi na wanasababisha kuwa na tofauti katika jamii. Sasa ni kwa kiongozi kwa kuhakikisha kwamba unakuwa nguzo katika maisha, kuhakikisha kwamba unaleta usawa pale katika jamii. Mtazamaji, nitakuwa na kueleza kwamba katika muda mfupi ujao Kihora atakuwa na kuelekeza ndani ya mada ya siku ya leo, ambapo tutakuwa tunaangalia the state of the nation, the political state of the nation, na pia vile vile na masuala ambayo yanaibuka katika taifa hili letu la Kenya. Lakini kwa sasa hapo ndipo tutakuwa tunatia kikomo katika upande wa uchambuzi wa gazeti. Okay. Na gazeti zipo, kuna gazeti za mitandao, basi jipatie nakala ya gazeti la The Star, Daily Nation, Standard, we have People's Daily, we have Mount Kenya Times, we have Business Daily and Mount Kenya Times. Gazeti hizo unapozipata basi jisomee uweze kujua ni mambo yapi yanaendelea katika taifa hili letu la Kenya. Mimi sina budi kuweza kukuaga nikikuacha mikononi mwa mwenzangu Daniel Kihoro, ama Daniel Kihoro Konrad, ambaye atakuwa anatuelekeza ndani ya mada yetu ya siku ya leo.
Thank you so much. Karibu nite Kohoro. Lakini siku zote ulimi utereza, lakini ni tuweze kujitahidi sana mambo ambayo tunayasema yasiwe yanaleta uhasama. Unajua kuna jambo ambalo unaweza kulitamka bila kutarajia. Unapata kwamba linaleta maana tofauti. Lakini siku zote wanasema kwamba ukiwa mwepesi wa kuomba radhi na kuuia mwenzako radhi, basi natumai hapo mwenzangu Kihoro ushani uyaradhi. Thank you so much. This was the first session of newspaper of Mamlaka Breakfast, and it is called Newspaper Review. We are coming back in a few with my guest, who is Benson Kihayo, whereby we are coming to discuss matters the state of the nation. My name is Daniel Kihoro. Tupatane muda usio mrefu kutoka sasa. Naam, nikikuacha na advertisement ya Newlands and Properties, basi tukijiandaa kumkaribisha mgeni wetu wa siku ya leo. Welcome to Newlands Limited, where dreams find their perfect address. Nestled in the embrace of Mount Longonot and the tranquil beauty of Lake Naivasha, our Phase 4 and 5 of our Naivasha property is an invitation to a life of serenity and the beauty of nature. Wake up to the stunning views of Mount Longonot, bask in the tranquility of Lake Naivasha. This is the everyday reality at Newlands Limited Naivasha. And yes, neighbors have already started building their dreams, creating a vibrant tapestry of life. Value addition is not just a promise, it's our commitment. Explore the graded roads, community amenities, and the pride of ownership. For just 500,000 shillings, get a 50 by 100 plot in our Phase 4 and 5 projects. All this with flexible payment plans suitable for everyone. For more information, call or WhatsApp 0708 592 177. Visit our website www.newlands.co.ke and connect with us on all our social media pages. At Newlands LTD_KE on Instagram, at Newlands Limited on Facebook, and at Newlands KE on Twitter. Newlands Limited, transforming land, creating possibilities. Welcome to Newlands Limited, where dreams find their perfect address. Nestled in the embrace of Mount Longonot and the tranquil beauty of Lake Naivasha, our Phase 4 and 5 of our Naivasha property is an invitation to a life of serenity and the beauty of nature. Wake up to the stunning views of Mount Longonot, bask in the tranquility of Lake Naivasha. This is the everyday reality at Newlands Limited Naivasha. And yes, neighbors have already started building their dreams, creating a vibrant tapestry of life. Value addition is not just a promise, it's our commitment. Explore the graded roads, community amenities, and the pride of ownership. For just 500,000 shillings, get a 50 by 100 plot in our Phase 4 and 5 projects. All this with flexible payment plans suitable for everyone. For more information, call or WhatsApp 0708 592 177. Visit our website www.newlands.co.ke and connect with us on all our social media pages. At Newlands LTD_KE on Instagram, at Newlands Limited on Facebook, and at Newlands KE on Twitter. Newlands Limited, transforming land, creating possibilities. Dreams come to life when you own a piece of the future, a place you can proudly call your own. And that dream is now within your reach. Ingenious Land and Properties Limited. Discover our projects, each offering you the opportunity to invest in your future. Piave Baraka Gardens, just 549,000 shillings. Miti Mingi Baraka Gardens, an incredible value at 349,000 shillings. Gilgil Langalanga Gardens, your dream home for only 349,999 shillings. Subukia Baraka Garden, secure your future for just 150,000 shillings. Sunrise Baraka Gardens at only 699,000 shillings. For more information and to reserve your spot, contact us on 0723 777 555. Visit www.ingeniouslandandproperties.com. Visit our offices in Nairobi at Unicity Mall Rooms 26 along Thika Road, Gilgil office next to Chawaka Supermarket, and Nakuru office CK Patel Building 8th floor Wing A. Ingenious Land and Properties Limited. Secure your future with us. Step into a brighter future at Better You School, conveniently located in Barnabas along the Nakuru-Nairobi Highway.
We are ready to nurture young minds from playgroup to class 1, providing a foundation for a lifetime of learning in a serene Christian setting. Enroll in the ongoing January intake and take a step into a world of discovery and growth. Located just 400 meters off Ruby's petrol station, on the way to Luna Hotel, we are at the Chosen Generation Church Barnabas Sanctuary. To secure your spot, call 0790-899-899 or visit us at the Chosen Generation Church Barnabas. Better You School, bettering your future. Now you're watching Mamlaka Breakfast, and this is the state of the nation. My name is Daniel Kihoro, and as I told you earlier today, I'm having here my guest of today, whereby we're going to discuss the matters politics, and my guest of today is called Ben Kihanya, who is the current vice chair Jubilee Party Nakuru County. I remember in the year 2002 he was part of those presidential campaigners, and 2010 he became the coordinator committee expert to review the Kenyan Constitution, and today he's the vice chair Jubilee Party. Thank you so much for keeping time with us, Mr. Ben. And a few days, that is 3 days ago, President William Samoei Ruto and his deputy, together with some members from Jubilee Party, they had a meeting in State House of Nakuru County, and due to that meeting, you guys had your own meeting, which is 3 days ago. Before we enter there, labda tunaomba kwanza the first time ujitambulishe na uwasalimu watazamaji wetu. Okay. Kwa majina mimi naitwa Ben Kihanya, kaimu mwenyekiti Jubilee Party hapa Nakuru County. Ni mtetezi wa haki za kibinadamu na pia mkereketwa katika uongozi bora wa nchi yetu na mzalendo wa nchi hii, mfanyabiashara hapa Nakuru County. Okay. As we start today, our viewers, remember, you keep tweeting at Mamlaka Television, at Daniel Kihoro. The hashtag is Mamlaka Breakfast, and the topic of today is the state of Nakuru and the state of the nation. My name is Daniel Kihoro. Stay with us until the end. As we start, remember, Jubilee Party is among those parties that has led Kenyans during the tenure of the former President Uhuru Kenyatta. Jubilee Party started or was formed on 7th September 2016 till 13th September 2022, and it was formed by the current president and the former president. That was the former president had TNA, remember that time, and the current president had it was called URP. Then they formed the Jubilee Party. Jubilee, from the word Jubilee inamaanisha ushindi, and remember those people, they had that issues of the Hague. That was the year 2016 there.
They became with the Jubilee Party until the year 2022, whereby there was some split between the former president Uhuru Kenyatta and the current president William Samoei Ruto. Wakati tunaanza tu hivi, tukiongelea kwanza, unafikiria ni tatizo gani lilitokea baina ya the former president Uhuru Kenyatta and the current president William Samoei Ruto, so that kukaanza kukuwa na hiyo split in the Jubilee Party? Okay, it was in public domain that the former president Uhuru Kenyatta wanted faster growth in his second term, having experienced a lot of slow growth in his first term, and the deputy president then was campaigning to be the president for this term. Okay. So there was a clash of ideals between what was working or what the president wanted to work and what the deputy president wanted. Okay. And at one time the president even came out clearly and said, you know, it's not working because I am busy trying to make the economy, to make this country move forward, and my deputy is busy campaigning for 2022. So, and that's where the term Tangatanga came from. Mr. Ben, if you're saying that, okay, do you think that was the reason why deputy president, the current president and the former president split over Jubilee Party? Do you think there are also other issues of corruption. Okay. Issues of, can we say... When you talk about corruption, who was corrupt that time? At that particular time, it was evident. The president came and fired almost about 10 CSAs. Do you remember? Okay, I remember President removing some those people who are allies of the former president William Samoei Ruto. But William Samoei Ruto says that haikukuwa issue ya kwamba walikuwa corrupt, bali ilikuwa tu anajaribu kuwatoa kwa sababu walikuwa wanamuunga mkono. Do you remember that time? Yeah, I remember that time. But it was evident because the president came up with evidence that go to court, if you are cleared, come back. If you are not, then you face the consequences. So there was also ideological differences between fighting corruption or not fighting corruption, with the current president saying corruption does not prevent a country from moving forward. Okay. You remember? Yeah. So there was a clash of ideas how to run the country. We lose a third of our GDP to corruption. It means every 3 years we lose 1 year. So if you are going for, let's say, a term of 10 years, we already lose 3 years of all the money that we earn as a country. So corruption is such a big problem in Kenya. So when you say that corruption is really nothing, actually there will be a clash of idea between another person who thinks that we cannot continue losing a year out of every 5 years. Yeah. So there was a clash of ideas. And even today, we in Jubilee believes that corruption is one of the biggest threats to Kenya. Okay. And the current regime believes corruption can coexist with good governance. Okay. That is our biggest problem with the Kenya Kwanza government. Okay. What they consider to be very important and what we consider to be very important is very different. For instance, we consider corruption to be a very big threat, but when His Excellency consider that corruption can coexist with the development at Jubilee, we wonder how that can actually pan out. Okay. And we are waiting. We are waiting because now the administration is only 1 year and a half. We would want to see how corruption and good governance can coexist. Because he's on record as having said, but corruption cannot prevent development. But when you're talking about corruption, I don't know who you're referring to, because we are talking about official corruption, official government corruption. I remember the other day President William Samoei Ruto said that he's going to fight corruption in Kenya. And that is changing. He's changing from what he said. He is on record having told us that, you know, we should not put a lot of effort in fighting corruption because corruption does not prevent development. So when again he says that he's fighting corruption, the same corruption when it was being voted by the former president, he considered it a small matter. You know, it is very hard to praise the president, what he says and how he acts. Okay. Yeah. But when you say that, you know, you need to have references on what you are saying, Mr. Ben. I am referring to the former president, the current president, having said
it is in public domain that corruption does not prevent development. Okay. If you wanted us to come with a script, we could send you. Let me agree with you. 11 months ago, more than 30 Jubilee's MPs, they said that they are ready to work with the current government, and they said that wanna put kando their nini, okay, maswala kisiasa kando, alafu they are working with the government. And the other day, 4 days ago, you guys had a meeting. It was that Thursday morning, whereby, okay, let me talk first from the Jubilee meeting, whereby more than 100 MCs from Jubilee Party, they had a meeting led by Yala MP, that is Kanini Kega. They had a meeting with the President William Samoei Ruto, and after that mkakuja na meeting yenu mkaanza ku criticize. Okay, do you think that it is right for you to do that? Because I think those people, they are trying to work with the government so that to bring the development to the... How do you work with the government to bring development? Where is that development that you're working to go get in State House? Let me tell you, Bwana Kioro, yes, that Article 10 is very clear. How is Kenya crafted? Kenya is a multi-party democracy. And I spent a big chunk of my youth trying to fight that Kenya becomes a multi-party democracy, so that you can choose whatever party that you want to belong to. So when an MP or an MCA or a senator or a women rep is voted on one party ticket, remember, politics is competition of ideas. You are competing, you are bringing your ideas to the political market, to the electorate. Who are the people, who are the bosses? So they can say, we want a president of this party, but we also want an MP of this different party. So, and there's a formula for you to cross over to the other party. You resign, you seek a fresh mandate from the people, and then you go to the other party. So, when you go through the back door, as the president is attempting to do, that is cannibalization of institution of governance. That is political party. You want to fight political party through the back door. You enticing, as you are putting it, you are bringing development, meaning you've held development, and I can only give you that development if you agree with me. No, we are all taxpayers. I can belong to any party. I can even choose not to belong to any party. I can be political. I can choose to be apolitical, meaning there's no one point as a Kenyan where you can deny me development. Okay, Mr. Ben, I agree with you, but allow me to quote Miss Sabina Chege. Yep. She said that I'm convinced that when you work together with the executive, we know this country will go far. I think that was my question. That is, yeah, and that is, I'm just saying, for lack of better word, that is the worst form of governance. Because remember, we have 3 arms of government. We have the executive, we have the judiciary, and we have the legislature. And there is no one point where one arm of government is supposed to bow to the other, because that separation of powers is what drives our democracy. That parliament is supposed to check the executive. The moment parliament becomes, kidogo tu tutarejea hapo the moment parliament becomes a part of the executive. Tutarejea hapo, naarifu na mwelekezo wangu ya kwamba tunafaa kuingia madukani. Mtazamaji, tunaelekea madukani, ila tunarejea muda usio mrefu kutoka sasa. Wacha tuingie kwanza madukani, alafu tunarejea. Are you ready to make your dreams of owning the perfect piece of land a reality? Look no further than S-Line Enterprises, your trusted partner in property management and land sales. Nestled in the heart of Nakuru's Dondori Road, just 15 kilometers away from the bustling Nakuru city center, at only 1.29 million shillings, our Lanet Danger project is located less than a kilometer from Danger Center in a serene environment with beautiful blue gum forest cover. At only 995,000 shillings, our Shawa Gishea project is a haven of tranquility, located just 2 kilometers away from Sobea Center, 700 meters off the Nakuru Eldoret Highway, bearing a touch of nature and lush green gardens, with amenities in close proximity. As Nakuru's growth continues, so does the value of your land. Our strategic locations on the major highway ensure that you're not just buying a plot, you're investing in a brighter tomorrow.
For more information, visit our offices on the 5th floor of Highway Towers, Nakuru, room 502 A and B. Call Joseph on 0723 711 074 or Naftali on 0725 386 209. Email mberejoseph08@gmail.com to begin your ownership journey today. S-Line Enterprises. It's just the same way. If you declare today, My guest of today, Mr. Ben Kihanya, who is the deputy of Jubilee Party, Nakuru County, and we are discussing matters politics. As before we go for the advert, we were talking about the Jubilee Party, yes. And you were saying that it is not good for the. Okay, remember President William Samoei Ruto said that his role is to unite all Kenyans for the benefit of the people. But you are saying that it is not good for the Jubilee Party to work together with the government. You're saying that you guys are in position. Okay, we are in the opposition. I know that, but proudly so. But for the benefit of the citizen or for the benefit of the Kenyans. Yes. Is it good for the opposition to work together? No, because they are competitors. You don't work with your competitor. You compete with them. You come up with a superior ideas. You come out and check where the government is going wrong. But when you buy the opposition, you go back to single party system where the president now become the king, a kind of person, as you are saying, who will decide whether he will give you development or not. It is the role of opposition parties to play the role of opposition and that of government to rule. So it is very different. It is very different when you are in the opposition and when you are in government. So that line, it's a clear line, a clear divide between the roles of the opposition and the roles of those in government. Okay. So the moment you laid those in the opposition, what you are trying to do is to kill democracy. Let me give you an example. When we went in after the election, the Azimio was 7 above Kenya Kwanza in parliament. The majority MPs in parliament actually voted on an Azimio platform. But when the president or the KK buys from the opposition, what you are left with is something weak, something that cannot oppose the government effectively. That's what we are fighting against. Okay. That's what we are saying. I know. If you are voted with KK, stay with KK. If you are voted Azimio, stay Azimio. And should you feel that you want to cross over, do the proper thing. Resign, seek fresh mandate, and then cross over. Simple. Okay, Mr. Ben, I know very well that the role of the opposition is to oversee and to check the government. But I want you to get me. I want you to get my point very clear. Let me try. Okay, I'm saying this. You know, you might be in the opposition, yeah. But you have some issues that you want to raise it to the current government. Yeah. I think these MPs and the MCAs that they had a meeting with President William Samoei Ruto the other day. Yeah. They were just raising the issues. That what are those issues? This does not mean that they are not the Jubilee members. What are those issues? Because we have proper institutions. We have a parliament. They have county governments at their places where they come from. So you are telling me that if I want development, if I want a road being built in my village, I have to go to the presidency? That's what we killed in 2010. Because in 2010, the presidency was imperial. It meant the president would decide whether you get more. You used to say it clearly, siasa mbaya, maisha mbaya. If you refuse to vote KANU, then you say there is no development in your area. That's what we killed, and we said the people are supreme. The people, not politicians, not political parties, not the president, not anything. The people. It means there is no way you are going to tell me I must go condole to the president for me
to be given development. There is no development the president gives. That one is the preserve of parliament through budgeting. So there's nothing you get from the president apart from handouts. If you were telling me that you want to go to State House because there will be handouts, that is clear. That one is understood. There is no development you can get from State House nowadays. Yeah, all development comes from parliament, from budgeting. Okay. And there's nothing extra you can get because you visited State House. Yeah. Okay. Unless that is official, is another way of official corruption. Okay, that's okay. During the press that you had with Assumpta Wangui, you said this and I will quote, ni aibu kwa rais kununua viongozi ili wamuunge mkono katika mada ambazo hazifanyi kazi. Can you explain this? What was There's nothing which is working. I mean, you just said that fuel was reduced by 5 shillings. But in the international market, it's the oil or fuel is supposed to cost 150. What is the cost in Kenya? Today, it has been reduced by 5 shillings. What is the cost? You get? There's 50 shillings which is unexplained. The fuel in the international market at the fuel price, at the pump price is supposed to be 150. Now it is costing above 200. Therefore, we would want to know this 50, what is it for? We would want to know electricity. There is rainfall. So the turbines are being turned by the rain. God has given us rain. Why are we raising the price of electricity? Or have you not bought electricity of late? Yeah, it is up from last week. And these are the point of where we ought to be fighting the dollar. The biggest threat to Kenyans today is the sliding of the Kenyan shilling against the dollar. It is now at 163. Do you know what? When it goes to 164, the debt that we owe the international lenders will be 9 billion more. So where would you spend a lot of your energy? Fighting the Kenyan shilling or fighting courts, fighting the opposition, fighting vijana wa Mungiki? Where do you actually now put a lot of your effort? That's why I'm saying for policies that are not working. It's not just working. It's not just working. The shilling is now at 163. Okay. If it goes to 164, the Kenyan debt will rise by 9 billion Kenyan shilling. Tell me how it is working. Just tell me. And if you call me here next week, the shilling will not be at 163. I'm sure it will be trading maybe at 165 or by other figures. And every time it rises by a shilling, you actually now owe the international lenders 9 billion more. That's why I'm saying it's not working. Okay. Yeah. Mr. Or tell me what is working. Tell me whether it is working. How many jobs have been created? Okay, Mr. Ben, uko na pointi na kwa kweli kama viongozi ambao wanatusikiza najua wanatusikiza vyema kabisa na utarekebisha hapa. Okay, as we continue, during that press I had Madam Assumpta Wangui, who is Mama County Jubilee Party Nakuru County. She was saying that the Anne Teritu, who is the officer of register of political parties in Kenya, she was saying that she's not playing her role well. Okay, do you think that Anne Teritu is amefail? Yeah, she's playing politics. The court ruled that the Jubilee Party's leadership is Kioni as the Secretary General, Uhuru Kenyatta the party leader. There's a ruling. There's a court ruling towards that effect. But today, they are there pretending they are Jubilee party leaders and Secretary General, something like that. So what can be more insulting when somebody purports to represent you and is obviously on the other side? That's what you are saying. Killing of institutions. You've killed parliament. You are now busy fighting the courts. You want to fight the courts? What do you want to be? A dictator. Because only dictators operate in situations where there are no institutions. Nafikiri tutakuja hapo pia kwenye sehemu ya pili. Ila kwa sasa tulikuwa nataka unijibu swali ya una feel ni kama Anne Teritu hafanyi kazi yake vizuri. Hafanyi kazi yake vizuri kwa sababu koti zetu zimeagiza ya kwamba chama cha Jubilee, mkubwa wa chama cha Jubilee ni Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Katibu ni Jeremiah Kioni. Sasa Sabina ni nani? Na Kanini Kega ni nani?
Hatuwezi kuwa na chama kimoja ambacho kina viongozi wawili. Inawezekanaje? Leo hii nikianza kusema kwamba katika utawala wa KK kuna katibu mwingine na kuna kiongozi kinara mwingine, itakuwaje katika nchi? Kwa hivyo tunaposema mambo haya, tunasema bayana ya kwamba rais na wale ambao wako katika nyadhifa ambao zinaangalia mambo haya lazima aondoe mikono yake kutoka hapo, ili ya kwamba vyama vya upinzani vikapata nafasi ya kufanya kazi yao bila kuingiliwa, bila kusurutishwa kujiunga naye katika mada zake ambazo hazifanyi kazi Kenya. Hivyo ni that is very clear. Okay, talking about the killing of political parties, the same day you had Raymond Ntalo, who is the civil educator in Nakuru County, and I will quote him. He said that rais wacha kuua political party, heshimu political party, heshimu katiba. Do you think that this person is right? Yeah, the constitution is the constitution that says we have a government, we have an opposition. The moment you buy off or you whatever you do with the opposition and they cross over to you, you've killed multi-party democracy. Mr. Ben, do you think you're the one who you're killing your own party and not the president? No. Who is Kanini Kega? I'm asking you. Who is Sabina Chege? I'm asking you. So when they purport that they are taking Jubilee elected members of parliament to State House, who are they? They are just hawkers of political influence. They are not the party leader. There is no NDC that say they are our party leaders. If they want to be party leaders, you present yourself to the NDC. We had one recently. Were they there? No. So these are just hawkers of political influence to cause confusion, to show that the opposition is not organized. It cannot be organized. That is not the position. The position that I stand here and say as the opposition, we can point out all the failures of this regime. It is only 1 year old. They have borrowed more in 1 year than any other regime that has ever existed in Kenya. They have borrowed 3 trillion in 1 year. They have repaid only 2 trillion, and we don't know where 1 trillion is. Those are the questions that we should be asking at the opposition. Na ndio maana nakuuliza tu swali rahisi. Uliza. Acha nikuulize na Kiswahili, usiseme hujanielewa vyema. Nauliza hivi. Unadhani ni nyinyi wenyewe mnaua chama chenyu cha Jubilee? Sasa nimalizie swali langu. Ama ni wanaouvia chama cha Jubilee? Kwa sababu nitatumia mfano. Kama unasema kwa mfano Sabina Chege ni mhusika mkubwa, Kanini Kega ni mhusika mkubwa. Kumbuka mwaka 2020 kabla ya uchaguzi, Sabina Chege na Kanini Kega walikuwa miongoni mwa wale ambao kule walikuwa wanakipigania na chama chenyu cha Jubilee. Ile kwa sasa unawapata hawafanyi kazi na chama cha Jubilee. Ndio maana swali langu nauliza, unafikiria ni nyinyi wenyewe mnaua chama chenu ama ni wanaua chama? La hasha, kuna asasi za uongozi, asasi za serikali ambayo tukiona ya kwamba wewe hauko pamoja na sisi, tunakutaja, we name you. We say so and so is no longer working with us. We've done that. We've said Kanini Kega and Sabina Chege are not part and parcel of the Jubilee Party. We've actually excoriated them. We've actually now said we have nothing to do with them. And then the president takes them and say, no, these are your members. That's what the problem is. They are not. These are not our members anymore. They are just hawkers of political influence. We want to fire them. And then the register of political party refuses. But the courts have ruled and said these are no longer members of the Jubilee political party. So that's where the problem is. Between the courts and the register of political party, who should actually rule in case of any conflict? That is also another issue. And that is where this government wants to fight the courts. Because by fighting the courts, if there is any conflict, there is no other arena where you can resolve your matter amicably. And that is where the problem is. Okay. What do you think Anne Nderitu, who is the officer of register of political parties in Kenya, has to do so that to ensure this conflict of interest is not happening? We are taking her to court. We are saying, do your job. Remove your hands from political party affairs. Because the courts, once the courts rule, we are a country governed by the rule of law.
Ruto today is president, courtesy of a court order. The court order that Ruto is president. We didn't recognize that at first. But once the court said Ruto is president, we say we respect the courts. And we accept that he's president today. So the moment there's a court order that says Sabina Chege and Kanini Kega are no longer part of the Jubilee Party, we should respect that too. Okay. You cannot cherry pick what works for you and what does not work for you. Okay. You respect the rule of law as it is from a neutral perspective. Once the court rule one way, you obey. Your work is to obey. Okay. Yeah. Okay. But we've seen increasingly demonization of our courts, our judicial systems, our way of life. And that, therefore, we are saying we will not allow this country to slide back to dictatorship. Okay. We will not allow the president, Ruto, to be a dictator, to be a constitutional dictator. Okay. Mr. Ben, before you go for the break, I have this last one question. The other time during your press, you say, I saw you giving those people who attended the meeting with President William Samoei Ruto, you gave them a yellow card. Which action have you taken to them so far before the red card? Yeah, we've talked with them. We've called them to come, especially those ones who are from Nakuru, to come and show cause why we should not take action against them. And we also respect the rule. Why we gave them a yellow card and not a red card, it's because 2 years have not lapsed. If 2 years lapses today, we are going to give them a red card by taking signatures from their voters and casting a vote of no confidence. So it's not that we've stopped. It's just a process, it's a political process within our laws and the constitution. Okay. And we are going to abide by those. Okay. We are a party that abides by the law and the constitution. Yeah. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Ben, and thank you so much, our viewers today. Remember, it is 9:38, and I'm having here my guest, Ben Kihanya, who is the Vice Chair, Jubilee Party, Nakuru County, and we are coming back in a short while, whereby we'll be discussing matters now, politics worldwide. Now tutakuwa tunazungumzia nationwide and worldwide. Remember, we are having issues with the Azimio la Umoja wa Kenya political leader Raila Amolo Odinga, and also the conflict of interest between the judiciary and the executive. Tunarudi muda usioko mrefu, usiende mbali mtazamaji. Step into a world of beauty and elegance, where we bring you the latest and trendiest beauty products and equipment that cater to your every need. From luxurious skincare essentials infused with natural African ingredients to a wide array of makeup products that celebrate the diverse beauty of East Africa, we have it all. At East Africa Cosmetics, we understand that beauty comes from within. That's why we also offer a hand-picked selection of holistic wellness products to nourish your body and soul. With our state-of-the-art beauty equipment, you can now bring the salon experience to the comfort of your own home. Discover top-of-the-line hair dryers, beauty tools, and grooming essentials that will leave you looking and feeling your best. Whether you're a makeup enthusiast, a skincare devotee, or a salon professional, East Africa Cosmetics is here to support your beauty journey every step of the way. But wait, there's more. Our knowledgeable and friendly staff is always ready to assist you in finding the perfect products tailored to your unique style and preferences. So, why wait? Visit us today at Jala Plaza Nakuru, Gusii Road adjacent to Kenyatta Avenue on your way to Tidy's Hotel, or Carnation Building along Mosque Road opposite Showmut Plaza. Call us on 0721 340 643. Visit our social media platforms, East Africa Cosmetics. And let East Africa Cosmetics be your trusted partner in beauty and wellness. East Africa Cosmetics, where East Africa's beauty comes to life.
And this is Mamlaka Breakfast. My name is Daniel Kihoro and you are watching the State of the Nation, whereby today we are discussing matters politics, and I'm having here my guest of today, Ben Kihanya, the Vice Chair, Jubilee Party, Nakuru County. The other time we were discussing about the Jubilee Party, and now I want us to discuss about politics of the nation, or the State of the Nation. But before that, do you think, okay, is Jubilee Party still alive or is dead? Jubilee Party is alive and kicking. And that is why we are discussing. We are discussing about the health of Jubilee Party as one of the biggest opposition party, the third largest opposition party, or the largest party in parliament. Okay. So Jubilee Party is alive. Yeah, that is Ben Kihanya. But led by Uhuru Muigai Kenyatta, and the Secretary General is Jeremiah Kioni. Okay. I keep tweeting at Mamlaka Television, at Daniel Kihoro Kenya. Hashtag is the daily breakfast. The State of the Nation is the topic of the day. Mr. Ben Kihanya, I want us now to move into to these issues whereby we are having the conflict of interest between the executive and the judiciary. How can you say about that, or how can you talk about it? Want to see whenever somebody wants to be a dictator, you kill institutions that checks you. When you say somebody has, okay, you want somebody, to say anybody. Okay, you're saying that somebody is a dictator. Yes. Who are you referring to? We are saying whenever you want to be a dictator, you begin by killing institutions of governance. That's why I'm asking you, because I'm very sure you're referring to somebody. Who are you referring to? I'm just saying, okay, if I wanted to be a dictator, okay, if I'm the president of a republic like Kenya, the first thing is to kill institutions that checks me. And we've seen that happen in Kenya. We've seen parliament have been muzzled. Parliament is no longer that parliament you expect anything to happen, because they can pass about anything. We passed the finance bill against all wisdom, against all other wisdom from the people, and said, this is not gonna work. But parliament was bought. What did they do? They rubber stamped that finance bill. What has been the effect? The effect has been the price of oil has gone up. The cost of living is escalating per day. We said it and it happened. But since we have a parliament that is not working for us. Okay, before you continue, I've been told that you're having an issue with your microphone, and before that, I think to end a break, then we'll be back in a few. Tafadhali naomba uendelee. Ya, nilikuwa nikisema kwamba tusome katiba katika kipengele cha 10 ambayo kinaeleza Kenya ni nchi gani. Na katika Kenya tunaelezwa kwamba Kenya ni multi-party democracy. Tunaelezwa ya kwamba pia Kenya ni taifa ambalo linaheshimu mamlaka ya 3 arms of government, na pia kinaheshimu sheria. Hiyo ndio ile kipengele ambao huwa kinaongea kuhusu uongozi wa Kenya. Sasa wakati ambapo unaona kwamba urais unapigana na mahakama, kwa sababu kama wiki mbili hivi rais amekuwa kwa kila kituo akipigana na mahakama, ni kusema ya kwamba kuna hila na njama ya kuweza kugandamiza vyombo vya utawala, ikiweko bunge, alafu sasa mahakama. Na ikiwa hivyo, basi mtu huachwa akiwa dikteta. Sasa sisi katika Jubilee tunasema heshimu mahakama, wachilia bunge iwe huru, fanya kazi kama vile ambavyo viongozi wengine wamefanya. Bwana Kibaki alifanya, Bwana Uhuru Kenyatta amefanya. Sasa wewe ni nani ambao uje na
uongozi ambao hatuelewi. Hatujaona mtu yoyote ambaye anasimama na kuanza kusema kwamba mahakama ni bandia, mahakama ina ufisadi, na mahakama yale ndio aliyokutangaza wewe kuwa rais. Okay. Sasa tunapokuwa na maswali yao tunajiuliza, na tena hautupatii mbadala. Tukiondoa mahakama, sisi wote tuwe hatutatii mahakama, tuwe ya kwamba hatutaheshimu mahakama. Sasa hujatupatia kitu kingine tofauti cha kuwa kwamba ni kuwa na tofauti na wewe, tutaenda wapi? Haujatupatia kitu kingine tofauti ya kwamba urais ukikosana na bunge wataenda wapi? Kwa hivyo hayo ndio maswali magumu ambayo tunakinzana nayo kama chama. Yes, but according to President William Samoei Ruto, he said that those judges were corrupt. He should read Article 159 and Article 160. He should read that. He should also know that there are ways and mechanisms of removing a judge. If a judge is corrupt, you go to the GSC. It is hard in open court. And then we decide. We've done that before. We've actually fired judges from the bench. We've done that before. It's not something new. But you cannot blanket and say, since an order has been given against you, against your pet project. When Uhuru Kenyatta, a court ruling came that BBI is unconstitutional, he stopped it. When the court says the housing project of the pet project of Mheshimiwa Rais, that it is unconstitutional, he should stop it. You cannot force down, you cannot work against the law and the constitution and say you are implementing project by force. Whenever something has been declared unconstitutional, it is null and void. It does not exist anymore. It's not there. So we are saying heshimu mahakama. Simple. Okay, but according to him, I think he's the one who appointed them, and I think according to him, he's not the one who appoints them. According to him, he's saying that those people are an obstacle to his leadership. Do you think it's right for him to claim that? That's what we are saying precisely. We are saying precisely, he does not appoint them. They are recruited by the GSC. The only thing he does is through the Republic of Kenya now gives them, you know, the authority to go and preside as judges. Okay. Otherwise, it is a separate institution. The judiciary is a separate institution from the executive. Ministers he can fire. They are his, you know, his appointees. Okay. But judges he cannot. Okay. Yeah. I got your point, and shukran sana, Mr. Ben. I want us to discuss these matters of Raila Amolo Odinga, who is the current opposition leader. During his visit to Anglican, or speaking during the St. Stephen's Anglican Church in Kisumu County, he criticized the church, saying that the church are giving platform to those people who are lying to Kenyans. I think he was referring to the current president, William Samoei Ruto. Okay, how can you say about this? I would say that the church has a role to play. The church is a neutral arbiter. The church is where opposition leaders and government leaders ought to come. The church is a platform where decorum ought to be practiced, where if you are not telling the truth, you are called there. But increasingly, when the church leans toward either the opposition or the government, it ceases being a neutral arbiter. Okay. It becomes a political platform. That is the failure that we are talking about. We are saying the church should be neutral. The church should play a role in our body politics, but from a neutral perspective. Okay. I was talking with my co-host in the morning, that is Mr. Derek Nyongesa, and we were saying that nowadays, each Sunday, we must have some news, because those politicians wanaenda pale kwenye makanisa na okay, ukifika kwenye makanisa wanaendeleza zaidi mambo ya kipolitics zaidi hata kushinda kwenda kuabudu. Sasa swali langu kwako ni je, viongozi wetu wanafaa ukienda makanisani tu waabudu na kuondoka, ama vile wanaendeleza mambo ya kisiasa inafaa bado waabudu na kuondoka? Kwa sababu kanisa, mada ya kanisa ni ile kurekebisha ama kuleta pamoja waumini. Watu wajakuja kanisani kwa sababu wanataka siasa. Okay. Watu wanapotaka siasa waende kwenye mikutano ya siasa. Wanapotaka mambo ya kiroho waje kanisani. Lakini anapokuja apewe heshima yake kama kiongozi. Lakini anapopewa
ile nini pulpit, anatolea maneno hapo, maneno ya chuki, maneno ya fitina, maneno ambayo si sawa. Wewe uone hiyo ni kudharau mamlaka ya Mungu pale kwenye pulpit. Tunasema kwamba the pulpit is not a political podium. The pulpit is something holy, something to be respected by all and sundry. Kwa hivyo hata akija pulpit pewa heshima yake. Naam. Haya, kwa hivyo kwa kweli viongozi wetu wamesikia, na najua kwamba kwa kweli ni kauli nzuri ambayo ameitoa Mr. Ben, na anasema kwamba viongozi wakifika kwenye makanisa tafadhali waende waabudu na waondoke. Mambo ya kufika kwenye makanisa na wanaanza siasa si jambo nzuri zaidi. Mimi nafahamika kama Daniel Kihoro, na hapa studioni naye mgeni wangu ambaye anafahamika kama Ben, ambaye kwa kweli itakumbuka yeye ni naibu mwenyekiti kwenye chama cha Jubilee, na kwa kweli juzi ama wiki iliyopita umekuwa na press na wamezungumzia mengi zaidi kuhusiana na masuala ya Jubilee Party. Tukimalizia nataka tu nikuulize hili swali. Rais William Samoei Ruto alisema ya kwamba yeye kwa kweli anatumia ile mfumo ya kusema kwamba anatumia long term. Sasa hivi alisema yeye kama kiongozi hataki kuweka madeni mengi zaidi kwenye taifa letu la Kenya. Na alikuwa anasema kwa kile ushuru ambaye anaicollect, shilingi 3 inaenda kwa kujenga taifa, ila shilingi 7 yanalipa madeni. Kulingana na wewe, je, unaona chenye Rais William Samoei Ruto anasema ni ukweli? Na baada ya muda usio mrefu kutoka sasa, je, kauli hiyo mambo ambayo anafanya ataweza kusaidia taifa? Si kweli. Kwa wale wasomi uchumi, unajua ya kwamba unapoweka tax mingi sana, ushuru mwingi sana kwa watu, uchumi haukui. Kwa mfano, kampuni ngapi zimefungwa tangu mambo ya ushuru iwe ndio kipawa mbele katika taifa letu? Watu wangapi wameenda nyumbani kwa sababu makampuni imefungwa? Kabla haujaendelea alisema hivi ya kwamba kama taifa tutakuwa tunatumia madeni, taifa haliwezi likajiendelea. Anasema ni vyema kabisa kama taifa tutaweza kujitegemea. Hakuna taifa ambalo halitumii deni. Mfumo wa public finance ni ya kwamba unaanza na deni. Kwa sababu unaposema bajeti yetu ni trilioni 3, hauna hizo trilioni 3, hiyo ni deni. Hiyo ni deni. Unasema tutatoa tax. Hebu nikujuze vile ambavyo mambo huwa tunaanza utawala kwa kuhesabu watu. Hatuhesabu watu kama mbuzi. Tunahesabu watu tukisema madereva ni wangapi, walimu ni wangapi, wakulima ni wangapi, ili ya kwamba tunarudi tunaketi chini. Tunasema ikiwa walimu wameongezeka na tunaweza weka tax hapo, ama madereva ni hawa na tunaweza weka hapo tax. Kwa hivyo GDP yetu inaweza kuwa hivi. Kwa hivyo mambo yote ya public finance inaanza na deni, na hiyo ndio uongo mkubwa ambao serikali ya Kenya Kwanza inadanganya wa Kenya. Hakuna serikali chini ya ardhi ambayo yaanzi na deni. Na ndio tunasema estimates, si pesa unazo. Na hata ukimfuata basi, si yeye basi anatakana kuonyesha kwamba mfano bora hajakopa. Kwa mwaka mmoja amekopa trilioni 3. 3 trillions. He is the president who have borrowed the most in 1 year. Kwa hivyo huwezi kutuambia kwa mdomo moja ya kwamba deni ni mbaya. Kwa mkono huu unakopa deni. That's what we are saying. Be consistent. Your word should match your action. Kwa hivyo kama unakopa, na hatukatazi kukopa sisi, tunasema wache uongo, usiwahadae wa Kenya. Sema kwamba tunakopa na tunapeleka kwa maendeleo. Mimi shida ambayo ninayo ni ya kwamba umekopa trilioni 3, 2 tunajua mahali ambapo zimeenda, 1 hatujui. Tueleze vile hii 1 imefanya kazi na tutakuwa na shida. Na usichukulie ya kwamba kila mtu haelewi. Wengine tumesoma hiyo maneno ya kiuchumi. Njoo bring next time bring a KK mfuasi wa KK, tuwe na debate ya kiuchumi so that you see now what we are talking about. Usisikize tu yangu, wacha waje waambie siku fulani mlikopa hii pesa, siku fulani mkakopa hii, siku fulani mkakopa hii, ukijumulisha ni trilioni 3. Sasa turudi upande mwingine, mmezitumiaje hizo trilioni 3? We would want such a debate. Okay. Labda kuna hili swali ambalo napenda kuliuliza sana, na napenda kuuliza watu wengi zaidi. Kwa mfano wewe leo ungeteuliwa kuwa mshauri wa Rais William Samoei Ruto. Unafikiri ni ushauri upi ungempatia? Ushauri mkubwa ambao ningeshauri rais ni moja. Let's export more.
wacha tuanze kupeleka bidhaa zetu nje, ili ya kwamba shilingi yache kuanguka. Shilingi inapoanguka, hata ufanye namna gani, utapata kwamba una madeni mingi ambao hayakufanya kazi, kwa sababu fedha zinalipwa na dola. Kwa hivyo mahali ambapo tunatakana kuwa tunazingatia ni vitu ngapi ambapo tunapeleka nje. Kwa kufanya hivyo, angusha bei ya petroli, angusha bei ya stima, ili ya kwamba tupate bidhaa za kupeleka nje. Hebu tutafute soko ya bidhaa ambazo tunakuwa tukipeleka nje. Hebu kahawa yetu tuweze kuitengeneza yetu hapa, sababu kahawa yetu nje kilo moja ni 3,000, lakini ikiwa hapa tunaiuza kwa fedha ambazo ni za kupoteza. Hebu tufanye ile ambayo inaitwa value addition katika nchi yetu ya Kenya, ili ya kwamba tusiwe ya kwamba net importers na hakuna kitu ambacho tunapeleka nje. Tukisasitiri shilingi, matatizo mengi haya yatafika kikomo. Lakini tunaposhindana na fedha ambazo zinaongezeka kwa deni na ambazo hazijawekezwa katika kuzalisha, bado tutakuwa na matatizo ambayo tuko naye. Okay. As we went up the other day, the opposition leader Raila Amolo Odinga, he said that he's going to work with Kalonzo Musyoka for the 2027 presidential campaign. Okay, do you think that is right? Working together. Okay, unafikiria ni vizuri akimsupport kama awe rais? Yeah, those are political bwana. Kuna wengine ambao walikuwa wanalalamika, wanasema kwamba Raila Amolo Odinga Raundi hii support Kalonzo Musyoka, kwamba haitakuwa vyema. Je, unaona Raila Amolo Odinga aendelee kusimama kwanza mwaka 2027 ama msupport Kalonzo Musyoka? Na je, unaona Kalonzo Musyoka anaweza kupambana na rais wa sasa? Mimi pangu ningesema hao kati ya hao watu wawili, they have been consistent. Watu ambao wana uzoefu wa siasa, wana international connection katika mataifa ya nje. Iwapo bwana Raila anaweza ona kwamba amuunge mkono Kalonzo, inaweza kuwa vizuri. Kalonzo akiendelea kumuunga mkono Raila pia ni vizuri. Yale ni mambo ambayo tunaweza tatua kinyumbani katika zile asasi ambazo ziko kwenye political parties kama delegate conferences na mambo kama haya. Okay, are you being a member of Gema Society? Yesterday, residents from Murang'a County, they were saying that I will quote them, "You will lose in 2027 if you'll come with Gachagua as your deputy president." Murang'a leaders tells Ruto. Do you think that deputy president, the current deputy president Rigathi Gachagua, if he'll be the deputy president, okay, he'll be the presidential candidate, deputy presidential candidate 2027, he'll make President William Samoei Ruto to lose in Mount Kenya? I don't know. I would actually encourage that William Ruto loses in 2027. So if that is the route to go, I would actually support. But seriously, what is the difference between, let's say, Gachagua and Ndindi Nyoro? Are they being used as Trojan horses so that we in the opposition think there is a war within KK? What is the difference between their policies? What do they stand for? That is what is important for the Kenyans now to find out. Okay. Yeah. Oh, so kulingana wewe unasema kwamba kwa kweli ni sioni tofauti ya bwana Gachagua na bwana Ndindi Nyoro. Okay, lakini ukiangalia kwa kweli watu wengi wamekuwa kilalamika zaidi wakisema kwamba bwana Gachagua amekuwa akitumika zaidi kwa mambo ambayo okay, huwa anajiita I'm a truthful man kama nitayaka into quote. Okay, kulingana na wewe, je, unaona ni kama anatumika ama ni ukweli kitu ambacho anakisema huwa kinakuwa ya ukweli? Kiti cha vice chairman, hata kiti ambacho nimekalia ni kiti kibaya, kwa sababu mwenyekiti akiagiza kitu utafanya na pengine anaagiza kitu ambacho si sawa. Kwa hivyo hata Ndindi Nyoro sidhani atakuja apatiwe kazi na William Ruto na akatae kufanya. Kwa sababu ni wako kwa tiketi moja. Lakini mimi ninaposoma kisiasa, hiyo ni mambo ya Kenya Kwanza ambao tu ni ya kuonyesha kana kwamba huyu hana ushawishi na huyu mwingine anaweza kupata ushawishi. Lakini hata wewe mwenyewe unapotaka kuingia ndani zaidi, watu wa Murang'a na watu wa Nyeri ni wagani ambao ni wengi. Kwa hivyo si mchezo ambao utachezwa kulingana na vile ambao inasema. Watu wa Nyeri ni wengi na kwa hivyo bado watastiki na Gachagua. Okay. Hiyo ingine tu ni kujaribu tu kufanya mambo ya siasa ambayo pengine
ni ile tu kujaribu kuchachawiza wa Kenya. I have just received a message here and I think this is your question. I try to get his mind on the current leadership in Nakuru. He has been running for MP seat in Nakuru East, so he has a view. Get his mind on problems in Nakuru East and also bring the issue of insecurities, especially gang in Nakuru East. He has also in the matatu industry look for input on problem on the industry. In Jubilee, is Jubilee as a party joining the ruling party? Why he is not at the meeting at State House? At who went there? The future of Jubilee party. Also about Mount Kenya. Okay, I think you have got my question. Yeah. Is Jubilee okay? Why were you not in Jubilee? Hey. Okay, let me read this question. At he's also been in matatu industry. Yeah. Look input on problem in the industry. Is Jubilee as a party joining the ruling party? Why he is not at the meeting at State House? Who went there? And what's the future of Jubilee party? Okay, number one, we've just said that Jubilee as a party did not go to State House. Okay, the other one is what are the problems in Nakuru town is? Yeah, sure. The biggest problem in Nakuru town is at the moment is insecurity. Insecurity is driving out investors. Once the investors go, there are no job opportunity, and the same problem now becomes cyclic. There are no jobs, there are no industries, and the population keeps on increasing. So the problem of insecurity ought to be sorted out, and then return Nakuru to what it was. This was the headquarters of the Whites Island. It had institution, KFA, Pyrethrum, Unga, all those industries were actually employing a lot of young people from school. So fight insecurity, encourage investors, create employment, a conducive atmosphere for investment, and a lot of our issues will be sorted. Okay, I think these questions were separate. Okay, I've been told that you are trying to run for MP seat in Nakuru East. Okay, what's your in 2027? In 2022, I was a candidate for Jubilee Party. Yeah, sure. Yeah. So, what's your view? Are you going to run again in 2027? Of course. Why not? I have grand ideas about my county. I was born and brought up in this town. I know this town more than a lot of politicians who've just come from outside. Why would I not run? Okay. And I'm not corrupt. I have not stolen anything from anybody. Why would I not run? Okay. Nakuru East is one of the constituencies in Nakuru County, and there has been issues on insecurities, especially gangs in that constituency. How can you talk about these insecurity issues in Nakuru East? I've worked in NGOs before, NGOs that deals with the demobilization of gangs. So, and I know the only way you can demobilize a gang is offering a better alternative, so that they quit what fits them and join something that is grand. Nobody wants to join a gang. They are forced into gangism. So if you offer better prospects, if their life become better, they are going to quit gangism without you having to kill them, or without you having to jail them, or without you having to take, to abuse their human rights so that you solve a problem. It is a systemic problem. It is a secret problem that must be sorted out systematically. It's not something you can wish away. It's not something you can pick a gun and say you are going to sort it. Okay, my director is telling me that I'm run of time, and I want you, as we went up, I want you, Mr. Ben, to your word to these people, MCA Lantern, Gatuso, and MP Arama. Yeah. How can you tell them? We gave you a yellow card the other day. We are waiting for 2 years. We've written to you, telling us to show cause why we should not cite you as having gone against the Political Parties Act and sections of our Jubilee Party. So, watch your steps, or a red card is on the way. Thank you.
Okay, thank you so much and asante sana kwa kuhudhuria kwenye studio zetu. Tumeshukuru sana kwa kweli, kuna mengi ambayo tumejifunza nawe na tunajua kwa kweli tunaendelea kujifunza mengi. I will create another time so that I can have you Mr. Ben so that we can discuss more about Nakuru County and also an overview of the nation. Asante sana watazamaji wetu kwa kuwa nasi, kwa kweli wanasema kimekuwa kipindi kizuri zaidi na tumejifunza mengi zaidi. Hadi wakati mwingine, mimi kwa jina na hafadhia kama Daniel Kihoro, tukutane tena wakati mwingine, kwa heri.